Chciałbym teraz zacząć od tego, mam nadzieję, że większość Państwa już o tym wie, że przynajmniej w tej dziedzinie, w tej mierze, w jakiej odnosimy się do dotychczas stosowanej na świecie polityki antynarkotykowej, tak zwanej wojny z narkotykami, mniej więcej od lat 60. bezwzględnie stosowanej prawie na całym świecie w oparciu o konwencje ONZ-owskie, że przynajmniej w tej mierze, w jakiej chodzi o tę wojnę z narkotykami, to jest już jasność stwierdzona empirycznie i ponad wszelką wątpliwość również naukowo, że ta polityka i ta wojna to jest kompletna klęska. Prawdziwy impuls w polityce narkotykowej nastąpił, jeśli się dobrze orientuję i pan Vergara mnie może poprawi, nastąpił wtedy, kiedy w 2009 roku powstała latynoamerykańska komisja do spraw rewizji polityki narkotykowej, bo głównie chodziło o tę rewizję, do której nagle wówczas przystąpiło 5 byłych prezydentów krajów, w tym tak potężnych jak Brazylia, Kolumbia, Meksyk. I również autorytety publiczne, takie jak pisarze, Mario Vargas Llosa, świetnie w Polsce znany, albo Eloy Martinez, Argentyńczyk. Prawda? Wtedy ta komisja powstała i ona za swój cel postawiła sobie właśnie zmianę polityki narkotykowej w skali globalnej, znaczy przekonać ludzi, że to nie ma żadnego sensu, żeby w dalszym ciągu wszystkich wsadzać do więzienia na potęgę tylko dlatego, że palą jointa. Ta komisja się przekształciła w komisję światową 1,5 roku temu, nie pamiętam, w czerwcu 2011 roku. Do niej przystąpiło mnóstwo autorytetów, bankierów, polityków, specjalistów, lekarzy, psychologów z wielu innych krajów. Skąd jest ten postęp? Dlaczego Ameryka Łacińska może i ma decydujący głos w tej sprawie? The answer is much simpler than it seems, mainly because that's where people are dying. That's where people are being incarcerated. That's where human rights violations are taking place. That's where thousands of dollars are going to finance one of the stupidest wars in the world. I would say it's as simple as that. Leaders, that shows the whole ex-president thing that, you know, people don't grow up until after they're presidents. They don't have the guts to push for reform because it's too expensive to them, politically speaking. But it speaks of pragmatism, but also a sense that we are old enough. That might not make much sense to you, but coming from Latin America, a lot of generations of Latin Americans have constantly felt that we were just following what other countries were saying in terms of regulation. We're much younger than you guys. But more and more, we felt like we're old enough to make our own decisions, and we're old enough to develop policies with local, regional, national identity, something we didn't have. Prohibition is not a Latin American idea. We probably interacted with drugs much more than North America, much more than the US. But it was an important idea, and it just didn't work, it failed. And it was promoted from the so-and-so successful countries. One of the things that I noted, that it was extremely funny, I went to the European Parliament 2 weeks ago, I was in Berlin last week, and every time I would say, well, you know, these are the reforms that we're pushing forward, this is what's taking place in Latin America, someone will raise a hand and be like, well, you know, here in Europe, we're really worried that you're not going to be able to implement this because you don't have strong institutions, your democracies are not strong enough, and they went on and on and on. Pretty much telling you, listen, you guys from the South, you can't implement this, it's too crazy for you, you're not ready, you're not old enough. So, we're thinking the opposite. We're saying, well, we evaluated this, it's just not working, as simple as that, and we're pushing for alternatives. Current drug policies and prohibition just didn't work. So we want to give it a fair shot to move forward with different answers. Żeby polityka antynarkotykowa się zmieniła, ona musi być globalna i światowa.
właśnie dlatego, że to jest system naczyń połączonych. Kiedy została ogłoszona wojna w latach 60., została ogłoszona na całym świecie i większość krajów, które przystąpiły do konwencji antynarkotykowych, muszą ich przestrzegać. Za tą polityką stoją mocarstwa, takie jak głównie dziś Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. To są kraje, które są całkowicie bezwzględne, przynajmniej na szczeblu państwowym. Trudno jest to zmienić w jednym kraju. Jest przykład Urugwaju. Mianowicie w zeszłym roku Urugwaj opracował projekt ustawy, która miała wprowadzić po pierwsze legalizację marihuany, a po drugie upaństwowienie rynku marihuany, co pociąga za sobą po pierwsze monopol państwa, ale po drugie na dystrybucję, na sprzedaż, ale po drugie również legalizację. I z tej propozycji ustawy Urugwaj się w grudniu wycofał. Wycofał się z dwóch powodów oficjalnie. Znaczy oficjalnie z jednego powodu, że władze uznały, że opinia publiczna nie jest jeszcze dość na to przygotowana, ale poważniejszy prawdopodobnie powód, i dlatego o to chciałbym zapytać pana Vergarę, żeby nam pokazał te dylematy reformy w jednym kraju, był taki, że jeżeli się legalizuje rynek marihuany w Urugwaju, to prawdopodobnie naraża się ten kraj na ryzyko takie, że z sąsiednich dwóch potężnych krajów, znacznie większych od Urugwaju, czyli z Brazylii, z Argentyny, natychmiast zaczną przyjeżdżać ludzie po to, żeby kupować legalną, tanią marihuanę od państwa, zabierać ją do siebie i sprzedawać. Czy to nie było tak, że to był prawdziwy problem i w związku z tym Urugwaj musi sobie z tym jeszcze poradzić, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa? First of all, I think that on pragmatic international relations, I don't think that Uruguay cares too much if drug is taken out of their country and sold somewhere else, as a principle of international relations. What I think that they care about is their country becoming a hub for drug use. Yes, it's one of the many reasons. The official reason is public support, yes, but then public support is a result of a construction of ideas and expectations, and many of them have to do with that. I mean, across the river, you have more Argentinians in one city than more Uruguayans in the whole country. It's like, think about, picture that today is the World Cup, and in the whole neighborhood, there's one guy with one TV. I mean, people are gonna wanna go to the house, jump on the couch, and watch the soccer matches with them. Same thing with drugs. Same thing that happened to Holland. I mean, their problem was that Germans and French were fleeing, young ones were fleeing to the country, and Poles, I'm sure, and they were coming back to their countries. They didn't go only to use drugs, but they wanted to bring drugs back, and that was a problem. But Holland didn't really care what happened from the border to there. Holland cared what happened within the border. So that's just, it's very honest to be worried about that. But I also think, and going back to the first part of your question, is that we know that it will not be possible for one country, especially for a small country, to lead alone reform. We know that we like it or not, we need the United States to be on board, we need the European Union to be on board. I mean, there's no question. Wielu prezydentów już nie były, ale urzędujący zaczęło o tym mówić, że to jest debata, która musi się rozpocząć, że ta wojna z narkotykami musi zostać zakwestionowana. To jest bądź co bądź prezydent kraju, który produkuje prawie 100% kokainy na świecie, 80%, czyli Juan Manuel Santos z Kolumbii. To jest Felipe Calderón, odchodzący, znaczy były prezydent Meksyku, ale mówił to, co mówił, będąc jeszcze prezydentem, że debata międzynarodowa jest absolutnie konieczna. Więc to są te wymierne korzyści, które widać z tej debaty. Aczkolwiek ona jeszcze światowa do końca nie jest. Zbyt wielki jest opór, zwłaszcza tych, jak mówił Eduardo, bogatych krajów. Co pańskim zdaniem jest największą przeszkodą? Czy to są interesy
bo gigantyczne są to pieniądze, nie ma takiego drugiego biznesu na świecie. Czy ludzka ignorancja, czy przesądy, czy poczucie wyższości niektórych krajów w stosunku do innych? I would like to think that the reasons are economically driven, but I think that the biggest obstacle for moving forward is the creation of a specific way of looking at the world, and that means morals and beliefs. People they see the world differently. There's no like a moral, a backpack of moral weight that doesn't allow them to look with pragmatism. Prohibition was at some point an excuse to regulate. I mean, the prohibition of the opium rooms in San Francisco was not because they thought that opium was bad to the Chinese, it's because they wanted to keep the Chinese out of San Francisco during the Gold Rush. The opium wars that were driven by the United Kingdom were not because the United Kingdom or leaders woke up one day and said, whoa, this is bad for the world. It's because they wanted to control those. So the more rational we try to be in terms of finding the real reasons why this war has moved forward for so many years, we fail. Because we need to understand that, and this is why we're winning, because this is generational. W polskim parlamencie nie ma w ogóle większości, żeby na ten temat dyskutować. To jest oczywiście głównie z ignorancji, bo raczej nie z tych interesów stworzonych, bo akurat nie w polskich bankach są te pieniądze zarobione na tej gigantycznej wojnie, tylko raczej w innych krajach, więc to jest raczej przesąd i ignorancja, że problemu nie ma, jeśli się zakaże, a jeżeli się zakaże, to się ukaże i się wsadzi do więzienia itd. Natomiast spustoszenia są takie same jak gdzie indziej. To znaczy dziesiątki tysięcy młodych ludzi idą do więzienia dlatego, że mają jednego papierosa marihuany na dyskotece. They know reality. They have enough information. Well-educated people. But listen, I'll tell you the biggest problem I have. I come from a country that, with all respect to Poland, that is highly Catholic. With certain debates, they simply just don't take place. They might know the facts, but they have beliefs, and we want to respect those beliefs. But in order to talk to them, you need to push in a different way. And I think that it has a lot to do with that, because culturally, some people view the world differently. I mean, there's nothing we can do with that. We could aim to talk to the more rational. We could aim to develop ways of getting there and talking. If you listen, look what happened in Colorado. You know, one of the most successful movements in Colorado were a movement that it was led by mothers. And these moms keep writing to the newspaper saying, listen, we don't want the state to criminalize our kids anymore. We don't want them to treat them like criminals. And they wrote letters and they wrote letters. And there were a lot of other movements. But the ways to appeal to these are very different. I agree with you. There's a lack of knowledge, there's a lack of information. I'm 100% sure that a lot of people, if they only knew what we're talking about, if they knew these numbers, if they knew the cost, if they knew how stupid this was, they will be with us in that sense. But that doesn't happen, and that's the way policy debates are driven. And at some point, at many points, you have to understand that you're not talking to people that want to have rational reasoning, and that's the right not to do.